Hi everyone. So in this video we are going to learn a new lesson from 7th English Supplementary Reader Unit 2 The Red Hater League. So children, it's a detective story. Detective means துப்பறிதல் அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகே, ஸோ இந்த மர்மமான குற்றங்களை கண்டுபிடிக்கிறது தான் இந்த ஸ்டோரி. ஸோ இட் வில் பி ஸோ இன்ட்ரெஸ்டிங் டு ஹியர். ஸோ ப்ளீஸ் pay your full attention to me. Okay, so let's move to the story now. So before we are moving to the story, let us all learn the glossary from the story. Okay. First, strong room. A room in a bank designed to protect valuable items against fire and theft. Okay. So the people are in the bank using this to protect valuable items like gold, money and diamonds. Okay. So in the bank வந்து இந்த வேல்யூபிளான திங்ஸ் லைக் கோல்டு அண்ட் டைமண்ட் மணி, ஸோ இதெல்லாம் பாதுகாப்பாக வைக்கிறதுக்கு ஒரு ரூம் இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் கால்டு ஸ்ட்ராங் ரூம். ஓகே. Crates, a wooden box used for transporting goods. So you can see it in the second picture, that is called crates, which is using to transport things from one place to another. So இந்த ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு இந்த பொருட்களை வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த பாக்ஸ் யூஸ் ஆகுது, இந்த வுடன் பாக்ஸ். இன்வெஸ்டிகேஷன், சிஸ்டமேட்டிக் எக்ஸாமினேஷன் அப்படின்னா விசாரணை அப்படின்னு அர்த்தம். இன்வெஸ்டிகேஷன்னா விசாரணை. Tunnel, an artificial underground passage. Tunnelன்றது வந்து சுரங்கப்பாதை. So you can see it in the last picture. So that is called a tunnel. So இந்த tunnel வந்து இந்த பூமிக்கு அடியில் போகும், அந்த ட்ரெயினில் போகும்ல. So that is called a tunnel, சுரங்கப்பாதை. Notorious, famous for some bad qualities. Notoriousன்றது நம்ம பண்ணுற தப்புலையே நம்ம ஃபேமஸ் ஆகிருப்போம்ல. That is called notorious. Famous for some bad qualities. நம்ம சில தவறுகளை செஞ்சே நம்ம வந்து பாப்புலர் ஆகிருப்போம். ஸோ தட் இஸ் கால்டு நட்டோரியஸ். செல்லர், லோவர் கிரவுண்ட் ஃப்ளோர், பேஸ்மெண்ட். ஓகே, செல்லர்ன்றது வந்து பூமிக்கு அடியில் வந்து சில ரூம்ஸ் இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் கால்டு செல்லர்ஸ். ஓகே, இந்த ஃபாரின் கண்ட்ரிஸ் எல்லாம் வீட்டுக்கு கீழே அந்த அண்டர் கிரவுண்டில் ரூம்ஸ் இருக்கும், விச் இஸ் யூஸிங் டு ஸ்டோர் அன்வான்ட் திங்ஸ். ஓகே, புரோக்கன் திங்ஸ், சில பொருட்களை வந்து கீழே போட்டு வைக்கிறதுக்காகவே சில ரூம்ஸ் கட்டியிருப்பாங்க எங்கள் இந்த வெளிநாட்டில். ஸோ அந்த ரூமுக்கு பேர் தான் செல்லர். எங்கே இருக்குன்னா இந்த லோவர் அண்டர் கிரவுண்டில் பேஸ்மெண்ட்டில் இருக்கும், பூமிக்கு அடியில் இருக்கும். Recognized, identified. Okay, so the characters of the story. Sherlock Holmes, the famous detective. Sherlock Holmes, he is the main character, he is the hero of the story. So he is a detective. அவர் வந்து ஒரு துப்பறிவாளர். ஓகே, இந்த தவறுகளை கண்டுபிடிக்கிற ஒரு துப்பறிவாளர். ஓகே, மர்மமான இந்த குற்றங்களை கண்டுபிடிக்கிறதுல he is very famous. Sherlock Holmes. Dr. Watson, a doctor and Sherlock's friend. Okay, so he is Dr. Watson is Sherlock's friend. அவர் வந்து ஷெர்லக்குடைய க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட். இஸ் அ ப்ரொஃபஷன் இஸ் டாக்டர். அவர் வந்து ஒரிஜினலாக ஒரு டாக்டர் அண்ட் அவர் வந்து ஷெர்லக்குடைய ஒரு க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட். ஜெபர்ஸ் வில்சன், எ ரெட் ஹேர்ட் ஷாப் கீப்பர். ஓகே, அவர் வந்து ஒரு ரெட் கலர் முடி இருக்கும், அவர் வந்து ஒரு ஷாப் கீப்பர், ஒரு ஷாப்புக்கு ஓனர். வின்சென்ட் ஸ்பால்டிங், Wilson's assistant, also known as John Clay. Okay, so Vincent Spaulding வந்து Wilson உடைய assistant. Okay, so I told you already there is a Wilson, he is a shopkeeper. So Spaulding is assistant. Okay, அவருடைய கூட இருக்கிற ஒரு assistant யாருக்கு, வில்சனுக்கு. And his original name is John Clay. Okay, Duncan Rose, Spalding accomplice, a man with a red hair. ஓகே, அவருக்கு வந்து ரெட் கலரில் முடி இருக்கும். அண்ட் ஹீ இஸ் அ கம்பெனி. யாருடைய கூட்டாளினா ஸ்பால்டிங், வின்சென்ட் ஸ்பால்டிங்குடைய ஒரு ஃப்ரெண்ட், ஒரு கூட்டாளி. அவர் தான் யாருன்னா டங்கன் ரோஸ். Mr. Jones, a detective from Scotland Yard. So Jones means he is a policeman. Okay, so he is from Scotland. He is a policeman. He is from Scotland. So these are the characters that we are going to be talking about in this play. Okay, so let's move to the story now. So children, listen to me carefully. I will read them and explain you, so you have to listen to me carefully. Dr. Watson visits the apartment of his friend Sherlock Holmes. He finds Detective Holmes talking to a client with bright red hair, Mr. Jabez Wilson. Holmes asks Dr. Watson to hear the unusual story of the client. Okay, so when Watson was entering into the apartment of his friend Sherlock Holmes,
he saw that he was talking with his client very seriously. டாக்டர் வாட்சன் வந்து யாருடைய ஃப்ரெண்ட்னா ஷெர்லக் ஹோம்ஸோட ஃப்ரெண்டு. அவர் வந்து அப்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு வராரு. அப்பார்ட்மெண்ட் வரும்போது ஷெர்லக் ஷெர்லக் ஹோம்ஸ் வாஸ் டாக்கிங் டு எ கிளையண்ட் வெரி சீரியஸ்லி. ஒரு கிளையண்ட் கூட ஒரு சீரியஸாக பேசிட்டு இருக்கிறாரு. ஓகே, ஹூ இஸ் த கிளையண்ட்? ஜெபஸ் வில்சன். ஓகே, ஹீ இஸ் த கிளையண்ட் அண்ட் ஹீ இஸ் டாக்கிங் வித் த Sherlock Holmes. And who came to the apartment? Yes, Dr. Watson. Who is Dr. Watson? He is a friend of Sherlock Holmes. Okay, and Sherlock Holmes is asking Watson to hear the unusual story of the client. வாட்சன் உட்காரு, என் கூட உட்காரு, இந்த கிளையண்ட் சொல்கிறத கேளு அப்படின்னு சொல்லிட்டு யார் சொல்கிறதுனா ஷெர்லக் ஹோம்ஸ் வந்து வாட்சன் கிட்ட சொல்கிறாரு. ஓகே, ஸோ யூனோ ஷெர்லக் ஹோம் இஸ் அ டிடெக்டிவ். அவர் வந்து ஒரு துப்பறிவாளன். ஸோ ஹீ இஸ் ஆஸ்கிங் வாட்சன் டு ஹியர் த ஸ்டோரி ஆஃப் த கிளையண்ட். அவர் என்ன சொல்கிறார், உட்காந்து என் கூட கேளு அப்படின்றார். Wilson says that he runs a pawn shop. One day in his shop, his assistant Vincent Spaulding showed an advertisement in the newspaper that announced an opening in the Red-Headed League. Okay, so Wilson says that he runs a pawn shop. Okay, வில்சன்றது வந்து அவர் வந்து ஒரு ஷாப் வச்சிருக்காரு. அவர் ஒரு ஷாப் கீப்பர். பான் ஷாப் அப்படின்றது வந்து அடகு கடை அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகே, பான் ஷாப் மீன்ஸ் அடகு கடை. ஸோ ஹீ இஸ் ரன்னிங் அ பான் ஷாப் அண்ட் ஹீ இஸ் அ ஓனர் ஆஃப் த ஷாப். ஓகே, ஸோ ஒன் டே இன் his shop, his assistant Vincent Spaulding showed an advertisement in the newspaper that announced an opening in the Red-Headed League. ஒரு நாள் என்ன பண்ணுறாரு, வின்சென்ட் ஸ்பால்டிங். ஹூ இஸ் வின்சென்ட் ஸ்பால்டிங்? ஹீ இஸ் த assistant of வில்சனுக்கு அசிஸ்டன்ட் யார்? வின்சென்ட் ஸ்பால்டிங். அண்ட் ஹீஸ் ஷோவிங் வில்சன் அண்ட் அட்வர்டைஸ்மெண்ட். அவர்கிட்ட ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் காட்டுறாரு. சார் இங்கே பாருங்கள், ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வந்திருக்கு. ஸோ ஏதோ ஒரு கம்பெனி ரெட் ஹெடட் லீக்னு ஒரு கம்பெனி ஓப்பன் பண்ணுறாங்க. ஸோ தேர் ஆஃபரிங் லாட் ஆஃப் மணி, தேர் ஆஃபரிங் லாட் ஆஃப் சேலரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டை யார்கிட்ட காட்டுறாரு? வில்சன்கிட்ட. யார் காட்டுறது? வின்சென்ட் ஸ்பால்டிங். ஓகே, the announcement promised a salary of 4 pounds a week. ஒரு வாரத்துக்கு 4 pounds அப்படின்னு சொல்லிட்டு சேலரி கொடுக்குறதா அந்த கம்பெனி அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்கு. Who is showing this advertisement to whom? Yes, Vincent Spaulding is showing this advertisement to Wilson because Wilson is a shopkeeper of pawn shop. ஓகே, அவர் தான் ஓனர். ஸோ அந்த கடையில் வேலை செய்கிறவ தான் யார்? வின்சென்ட் ஸ்பால்டிங். ஓகே, ஸ்பால்டிங் urged வில்சன் டு அப்ளை. ஓகே, என்ன பண்ணுறாரு? சார் நீங்கள் இந்த வேலைக்கு அப்ளை பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு யார் ஃபோர்ஸ் பண்ணுறது? ஸ்பால்டிங். த டைம்டு ரெட் ஹேட் பான் புரோக்கர் டிட் ஸோ. இவர் சொன்ன மாதிரி அவர் என்ன பண்ணிடுறாரு, அந்த வேலைக்கு அப்ளை பண்ணுறாரு. வில்சன் வாஸ் அக்செப்டட் இன் டு த லீக் பை மிஸ்டர் டூக் அண்ட் ரோஸ், த ஹெட் ஆஃப் த லீக். ஓகே, ஸோ அந்த வேலைக்கு அப்ளை பண்ண உடனே அவருக்கு வேலை கிடைச்சிடுச்சு. அந்த கம்பெனி இருக்குல்ல, ஹெட் ஆஃப் த லீக். ஸோ த ரெட் ஹெட்டட் லீக் இருக்குல்ல, அந்த கம்பெனியோட ஹெட் யாருன்னா டக் அண்ட் ரோஸ். அவர் யாருன்னா ஸ்பால்டிங்குடைய ஃப்ரெண்டு. ஓகே, ஸ்பால்டிங்குடைய ஃப்ரெண்டு தான் டக் அண்ட் ரோஸ். ஓகே, அப்போது டக் அண்ட் ரோஸும் ஸ்பால்டிங்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்போது ஸ்பால்டிங் வந்து வில்சன்கிட்ட சொல்கிறாரு, நீங்கள் அந்த வேலையில் போய் ஜாயின் பண்ணுங்கள், நிறைய சேலரி தருவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீ இஸ் ஃபோர்ஸிங் ஹிம். அந்த வேலையில் போய் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு ஃபோர்ஸ் பண்ணுறாரு. He learned that the nominal duties consisted only of his coming to the office from 10 a.m. until 2 p.m. each day and copying out the Encyclopedia Britannica in longhand. This he did for 8 weeks until one day he arrived at the office to find it closed with a notice on the door that red-headed league had been dissolved. Okay, he learned that the nominal duties consisted only for his coming to the office from 10 a.m. till 2 p.m. Okay, I told you already that Wilson was selected for the ஜாப். ஓகே, ஸோ ஆல்ரெடி அவருக்கு ஒரு ஜாப், அவருக்கு வந்து ஒரு ஷாப் இருக்குது. இருந்தாலும் ஸ்பால்டி என்ன பண்ணியிருக்காரு, அவரோட அசிஸ்டன்ட் வந்து இந்தமாதிரி வேலை இருக்குது, நீங்கள் நிறைய சேலரி தராங்க, நீங்கள் இப்போ அங்கே வேலை செய்யுங்க, நான் அந்த கடையை பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபோர்ஸ் பண்ணி அவனை அந்த வேலையை ஜாயின் பண்ணி விட்றான். ஸோ அந்த வேலை எப்போத்துலேருந்து எது வரைக்கும்னா காலையில் 10 மணிலேருந்து மதியம் அன்டில்
2 PM ஓகே 2 மணி வரைக்கும் அந்த வேலை இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே காலையிலேருந்து அப்புறம் ஈவினிங் அது 2 மணி வரைக்கும் அந்த வேலை இருக்குது. ஈச் டே அண்ட் காப்பிங் அவுட் த என்சைக்ளோபீடியா பிரிட்டானிக்கா இன் லாங் ஹெட். அவருடைய வேலை என்னன்னா என்சைக்ளோபீடியா பிரிட்டானிக்கான்றது வந்து ஒரு புக்கு. ஸோ இன் விச் வி கேன் ஃபைண்ட் எவ்ரி திங். அந்த புக்கில் எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் இருக்கும். ஸோ அந்த புக்கில் இருந்து அவர் எடுத்து எழுதுறது, அவர் கையால் எழுதணும். அந்த புக்ஸில் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸில் இருக்கும், அதை எடுத்து எழுதுகிற வேலை தான் யாருக்கு இங்கே வில்சனுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க. ஓகே, this he did for 8 weeks until one day he arrived at the office to find it closed with a notice on the door that the red-headed leak had been dissolved. Okay, அதுக்கப்புறமா எத்தனை வீக் ஒர்க் பண்ணுறாரு அந்த கம்பெனியில்? He works 8 weeks in the company. 8 weeks in the company. Okay. So when he came back to his pawn shop, it was closed. When he came back to the office, the office was closed. Okay, அந்த ஆஃபீஸ் வந்து க்ளோஸில் இருக்குது. அந்த போர்டுலாம் எழுதிருக்குதுன்னா அது வந்து அந்த ஆஃபீஸ் வந்து க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு, இனிமேட்டு ஒர்க் ஆகாது, இனிமேட்டு ரன் ஆகாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நோட்டீஸ் அந்த டோர் மேலே இருக்குது. He was so disturbed by the thought that someone had been playing a practical joke on him that he came to Holmes for a solution. Okay, so he thought that யாரோ என் கூட விளையாடிட்டு இருக்கிறாங்க. ஸோ ஓகே, someone is playing with me, என்னை வேலைக்கு அனுப்ப சொல்கிறாங்க, அதுக்கப்புறமா அந்த ஒர்க் பண்ண சொல்கிறாங்க. I think someone is playing with me, so that he wants to talk to Sherlock Holmes to report him what is happening to him. அவர்கிட்ட என்ன ஆயிடுச்சுன்னு சொல்கிறதுக்காக ஷெர்லக் ஹோம்ஸ்கிட்ட வந்துட்டார். யார்? வில்சன். ஓகே, த ஹெடட் லீக்ன்றது அந்த கம்பெனியில் தான் ஒர்க் பண்ணுறாரு. யார்? வில்சன். ஸோ எத்தனை வாரமாக ஒர்க் பண்ணுறாரு? 8 வீக்ஸ், 8 வாரமாக ஒர்க் பண்ணுறாரு. ஸோ ஆஃப்டர் 8 வீக்ஸ் there is information on the door that the company has been dissolved. அந்த கம்பெனி வந்து மூடிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு போஸ்டர் அந்த டோரில் ஒட்டியிருக்கு. ஸோ அதை பார்த்த உடனே he was frightened, he was confused, someone is playing with me. அதனால தான் யார்கிட்ட வந்திருக்கிறாரு? இதை பற்றி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் அவர் வந்து ஷெர்லக் ஹோம்ஸ்கிட்ட வந்திருக்காரு. ஃபார் எ சொல்யூஷன், அவர் அந்த ப்ராப்ளத்துக்கு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கிறது தான் ஷெர்லக் ஹோம்ஸுக்கிட்ட வில்சன் வந்திருக்காரு. ஹோம்ஸ் ப்ராமிசஸ் டு லுக் இன் டு த கேஸ் அண்ட் வில்சன் லீவ்ஸ். ஓகே, ஹோம்ஸ் டெல்ஸ் வில்சன் தட் ஐ வில் டேக் கேர் ஆஃப் யூ, ஐ வில் டேக் கேர் ஆஃப் திஸ் கேஸ், நான் இதை உங்களுக்காக பார்த்துக்கிறேன், இந்த கேஸை பற்றி நான் விசாரிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹோம்ஸ் சொல்கிறாரு. அண்ட் டாக்டர் வாட்சன் மூவ் டு வில்சன்ஸ் ஷாப் இன் சேஸ் Coburg Square at once. Okay, after that Dr. Wilson and Holmes, they went back to the shop. And I already told you that Wilson is a shopkeeper. அவர் வந்து ஒரு அடக்கடை நடத்திட்டு இருக்கிறாரு. ஸோ அந்த அடக்கடையில் ஒர்க் பண்ணுறவன் தான் ஸ்பால்டிங். அவன் தான் அந்த வேலையை வாங்கி கொடுத்தது. அப்புறம் அந்த கம்பெனியில் வந்து அவர் எத்தனை வாரமாக ஒர்க் பண்ணார்? 8 வீக்ஸாக ஒர்க் பண்ணார். அதுக்கப்புறமா ஸோ அந்த கம்பெனி மூடிடுச்சு. ஸோ தட் இந்த கேஸ் வந்து யார்கிட்ட போகுதுன்னா ஷெர்லக் ஹோம்ஸுக்கிட்ட போகுது. ஸோ ஃபைனலி இட் டெல்ஸ் ஹிம் தட் ஐ வில் டேக் கேர் ஆஃப் திஸ். ஸோ 2 பேரும் என்ன பண்ணுறாங்க? வாட்சனும் ஹோம்ஸும் அவருடைய கடைக்கு போகிறாங்க, அந்த பான் ஷாப்புக்கு போகிறாங்க. அந்த கடையில் எது நடந்துகிட்ருக்கு டு செக் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் இன் த ஷாப். Let's read this play extract to know the happenings. இந்த கதையை படிங்க, அப்புறம் நம்மளுக்கு தெரியும் என்ன நடக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Outside Wilson's shop in says Coburg Square, Holmes is walking up and down. Now and then he hits the ground outside the shop with his walking stick. Then he knocks on the door of the shop. Spaulding opens the shop door. The legs of the trousers are dirty. Okay. Holmes and Watson went to the shop to check what is happening in there. அந்த கடையில் அந்த பான் ஷாப்பில் என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணுறதுக்காக ஹோம்ஸும் வாட்ஸனும் அங்கே போயிட்டு அங்கே போய் கதவு தட்டுறாரு. ஹோம்ஸ் போய் அந்த கதவு தட்டுறாரு. ஹூ இஸ் கம்மிங் அவுட் ஆஃப் த ஹவுஸ்? ஹூ இஸ் கம்மிங் அவுட் ஆஃப் த ஷாப்? எஸ், ஸ்பால்டிங்ன்றவன் யார்? ஸ்பால்டிங் தான் வில்சனுடைய அசிஸ்டண்ட். அந்த கடையை பார்த்துக்கிற சொன்னான் பார்த்தியா, அவன் தான் ஸ்பால்டன். ஓகே, ஸோ he came out of the house by opening the door. And before that Holmes was hitting the ground with his walking stick. அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுறாரு? ஹோம்ஸ் வந்து அவர் கையில் வந்து ஒரு வாக்கிங் ஸ்டிக் வச்சுட்டு அந்த ரூமுக்கு முன்னாடி அப்படியே கீழே அந்த பூமியை தட்டிகிட்டே இருக்கிறாரு. With using what? With using walking stick.
Then he knocks on the door of the shop. அதுக்கப்புறமா தான் என்ன பண்ணுறாரு, அந்த கதவு தட்டுறாரு. Who comes out of the house? Who comes out of the shop? Spalting. Spalting is coming out of the shop. And the legs of his trousers are dirty. அப்படியே அந்த பார்த்த உடனே அந்த ஸ்பால்ட்டிங் வெளியே வரும்போது, கதவு திறந்து வெளியே வரும்போது, அவனுடைய ட்ரெஸ் எல்லாமே, அவனுடைய பேண்ட்ஸ் எல்லாமே எப்படி இருக்குது, டர்ட்டியாக இருக்குது. அப்படியே ஃபுல்லாக மண்ணாக இருக்குது. I think something is happening inside the shop. So now the conversation, scene 1. Spalting, can I help you? எதுக்கு எனக்கு, நான் உனக்கு என்ன ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படி சொல்லிட்டு கேட்குறான். ஹோம்ஸ், எஸ், ஹவு கேன் ஐ கெட் டு த ஸ்ட்ராண்ட். ஸ்ட்ராண்டுன்றது வந்து ஒரு புக் ஷாப்பு. ஸோ அந்த புக் ஷாப்பை நான் எப்படி போகணும் அப்படி சொல்லிட்டு ஹோம்ஸ் வந்து யார்கிட்ட கேட்குறான், ஸ்பால்ட்டிங்கிட்ட கேட்குறான். ஆக்சுவலி ஹீ இஸ் செக்கிங் த ஷாப், வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் இன்சைட் த ஷாப். ஓகே, ஸோ ஹீ இஸ் ஆஸ்கிங், அப்படி யாருக்கும் தெரியாத மாதிரி நடிச்சிட்டு இருக்கிறாரு. நான் எப்படி இந்த கடைக்கு போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யார் கேட்குறது, ஹோம்ஸ் கேட்குறாரு. ஸ்ட்ராண்டுன்றது வந்து ஒரு புக் ஷாப். ஸோ ஹீ இஸ் ஆஸ்கிங், ஹவு கேன் ஐ கெட் டு த ஸ்ட்ராண்ட், அந்த கடைக்கு எப்படி போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹோம்ஸ் வந்து ஸ்பால்ட்டிங்கிட்ட கேட்குறாரு. ஸ்பால்ட்டிங், தேர்ட் ஆன் த ரைட் அண்ட் ஃபோர்த் ஆன் த லெஃப்ட். ஓகே, தேர்ட் ஆன் த ரைட், லெஃப்ட் சைடில் தேர்டு கடை, அண்ட் ஃபோர்த் ரைட் சைடில், லெஃப்ட் சைடில் வந்து தேர்ட் அண்ட் ரைட் சைடில் வந்து தேர்டு கடை, அண்ட் லெஃப்ட் சைடில் வந்து ஃபோர்த் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் வந்து அந்த ரூட்டை சொல்கிறான். He goes back into the shop and closes the door. After that, Spalting closed the shop and he went back into the shop. அவன் கதவு முடிட்டு திரும்பி உள்ளே போயிட்டான். Holmes, he's a clever young boy, Watson. Holmes சொல்கிறான் வாட்சன் கிட்ட. வாட்சன், who is Watson? Watson is friend of Holmes. Holmes உடைய ஃப்ரெண்டு தான் வாட்சன். அந்த ஹோம்ஸ் வந்து வாட்சன்கிட்ட சொல்கிறாரு, ஹீஸ் அ கிளவர் யங் பாய் வாட்சன். அவன் எவ்வளோ ஒரு சின்ன ஒரு கிளவர் பாயாக இருக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து ஹோம்ஸ் வந்து வாட்சன்கிட்ட சொல்கிறாரு. இஸ் ஹீ, why did you ask about the straint? You know London very well. You wanted to see him, no? ஓகே, உனக்கு தான் நீ பிறந்தது எல்லாமே லண்டனில், யூ நோ எவ்ரி திங், உனக்கு எல்லாமே எங்கெங்கே இருக்குன்னு தெரியும். தென் ஒய் டிட் யூ ஆஸ்க் ஹிம் த ரூட், அவன்கிட்ட எதுக்கு அந்த வழி கேட்ட, அவன்கிட்ட எதுக்கு அந்த கடை எங்கே இருக்குன்னு கேட்ட அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹோம்ஸ் வந்து வாட்சன் வந்து ஹோம்ஸ்கிட்ட கேட்குறாரு. ஹோம்ஸ், டிட் யூ நோட்டீஸ் ஹிஸ் ட்ரௌசர்ஸ், அவனுடைய பேண்ட்டெல்லாம் நீ பார்த்தியா அப்படின்னு கேட்குறாரு. வாட்சன் சொல்கிறாரு, ஹிஸ் ட்ரௌசர்ஸ், அவனுடைய பேண்ட்டா? நோ, பட் ஐ saw you hit the ground with your stick. நான் அவன் பேண்ட்டை பார்க்கல, பட் ஐ saw you hitting the stick. I saw you hitting the ground. நீ அந்த கிரவுண்டு தட்டினீங்க பற்றியா, அந்த ஸ்டிக்கை வச்சுட்டு, அதை தான் நான் பார்த்தேன். பட் ஐ டிட் நாட் see his pants. அவனுடைய பேண்ட்டை நான் பார்க்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாட்சன் சொல்கிறாரு. ஹோம்ஸ், மை டியர் வாட்சன், திஸ் இஸ் நாட் த டைம் ஃபார் டிஸ்கஷன். I must go and look at the road behind 6 Coburg Square. You had to go to work. ஓகே, ஸோ ஹோம்ஸ் சொல்கிறாரு, ஹோ மை டியர் ஃப்ரெண்ட் வாட்சன், திஸ் இஸ் நாட் த டைம் டு டிஸ்கஸ். இது வந்து இந்த டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்கான டைம் கிடையாது. நான் என்ன பண்ணணும், ஐ மஸ்ட் கோ அண்ட் லுக் அட் த ரோட் பிஹைண்ட் சாக்ஸ்பர்க் ஸ்கொயர். ஓகே, இந்த ஷாப்புக்கு பின்னாடி அந்த தெருவில் நான் போய் செக் பண்ணணும். ஸோ இந்த கடைக்கு பின்னாடி என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம செக் பண்ணணும். ஸோ தட் வி கேன் டிஸ்கஸ் அபவுட் இட் லேட்டர். நம்ம அப்புறமா டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹோம்ஸ் வந்து வாட்சன்கிட்ட சொல்கிறாரு. யூ ஹேட் டு கோ டு ஒர்க், நீ வேலைக்கு போகணுமே, நீ போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹோம்ஸ் வந்து வாட்சன்கிட்ட சொல்கிறாரு. வாட்சன், எஸ், டு த ஹாஸ்பிட்டல். ஏன், நான் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகணும். ஓகே. ஹோம்ஸ் சொல்கிறாரு, ரைட், பட் ஐ வாண்ட் யூ டு ஹெல்ப் டு நைட். கம் அட் 10 o'clock. நீ வந்து திரும்பினா எத்தனை மணிக்கு வந்துடணும், நீ நைட்டு என்கிட்ட வந்துடணும். நீ வந்து நைட்டு 10 மணிக்கு யூ ஹாவ் டு கம் அண்ட் ஹெல்ப் மீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறார். Okay, so let's continue the story in the next video. Okay, children, so we have seen only the scene 1. So there are scene 2 and scene 3. So you children have to wait and see that. Okay, so let's see everything in the next video.